Identify yourself. Are you a police officer? How do we identify you? Who are you? Identify yourself. Don't touch anyone. This is a police officer. Who are you? You cannot allow the media to enter. These are the people who teach at camp. And the media is entering. This is media. No, we are going with them inside. We are going with them. Come and tap this. No, we are with them. But those are people who are always here. Who are you? Identify yourself. Identify yourself. What? No. What's the problem? And the journalist. Let us enter. I would like to convey that we have drawn the attention of the private secretary to the Chief Justice of what we consider mistreatment of the press, not allowing the press to accompany us to the visit, delaying us at the gate in their effort to bar the press. This is a public place. The press is a component of a public place. Trials should be public. A visit like this should be public, and a judiciary should be open. We are going to be briefed by our senior here, but all I have to tell you, when we entered there, we are told the Chief Justice is not around. We could not confirm that with certainty. We couldn't verify that. Unfortunately, again, we could not see the next in command, that is the DCJ, not even any other senior judicial officer around, which we find strange that in the entire building, we could not have an interface with a senior judicial officer, not even the permanent secretary of the judiciary or anywhere within those ranks. We find that very, very unfortunate. Also, yes, we are received by the PA to the PA first. It is called Lochom to the Chief Justice, and he told us he called him and that he was in a meeting. Then we insisted we needed to talk to anybody who is there, who could be delegated by the CJ. Finally, we were received by the private secretary. He's called Thaddeus Tumwebaze Ayebare. Tumwebaze Thaddeus is the one who received us. He delivered the apologies of the CJ, and he said he had instruction to receive our concerns, which he would relay to his superior. We obliged and said, okay, fine, let's present our case to him and then wait for the feedback. We strongly represented the concerns, the issues we have, and it's on that note I would ask Senior Counsel to highlight the same. Thank you. Thank you. Firstly, I would like to convey that we have drawn the attention of the private secretary to the Chief Justice of what we consider mistreatment of the press, not allowing the press to accompany us to the visit, delaying us at the gate in their effort to bar the press. This is a public place. The press is a component of a public place. Trials should be public. A visit like this should be public, and a judiciary should be open. So we have conveyed our dismay at the way we have been treated, because the court is now behaving like the general court martial, where access to the premises was a big issue, and this should not happen.
then on the matters of the day, we drew the attention of the Secretary to the Chief Justice of Constitutional Application number 5 of 2021, which is the Attorney General as the applicant, and the Honorable Michael Kabasiguruka, who was the respondent. And in this case, the Supreme Court, in which the Chief Justice was a member and is still a member, made orders staying the ruling of the Constitutional Court that the General Court Martial should not try civilians, and taking the civilians there is unconstitutional. This order was stayed, but of note, order number 4 was that this matter being of great public importance should be heard expeditiously, should be fixed for hearing immediately. I'm informed the case was heard and finalized in 2021, but since 2021, 3 years later, judgment has not been delivered by the Supreme Court. We came to remind the Chief Justice that the delay in the judgment is up to Not lugha ya jumuiya. hata Uganda ni ya jumuiya our languages. Tuze ekisooka kyemulabye wano, sitwagala batuwe ekifaananyi nti tetwakoze appointment. PA oba personal assistant wa Chief Justice olunaku lwa Jones namukubidde emirundi n'emirundi, amasimu n'amasimu, era olwaleero yeetonze bwenga mulaze Lochomi namukubidde tukola appointment tujje kuba tumanye ekyokukola, naye n'atagakwata. Ne tugamba kale katujje kubanga eno public place. Ne bwe tutuusewo akyetondedde n'atugamba nti Chief Justice taliimu. Ne tumugamba ate tulabaani deputy taliimu, temuliimu. Ne tumugamba mulimu judge wa Supreme Court yenna gwe tuyinza okulaba, oba okulaba registrar wa Supreme Court, oba chief registrar, oba ani yenna. Kitwenyamiza era kitujja enviire ku mutwe okulaba nti temuliimu mulamuzi wa ku ntikko yenna gwe tubadde tusobola kulaba. Kyewuunyisa ekizimbe ekifaanana bwe kiti, naye kye tukoze ne batuweereza private secretary mukulu Tadias, tumwebaze era ne twogera naye n'atugamba ye kaatuwulirize obubaka abutuuse wa Chief Justice mu nnaku 2 olwaleero n'enkya atuddire atubulire kye banaaba basazeewo. Naye ng'ensonga enkulu kwe kubanga nti Supreme Court eno yaleetebwamu ensonga z'omusango gwa General Court Martial okubanga ewozesa aba civilian ng'emenya ssemateeka. Ensonga eyo nkulu. Omusango ogwo twaguwaba mu 2016 ng'omuwaabi omukulu ye Kabaziguluka nga ffe balooya be. Kooti etaputa ssemateeka n'esalawo mu 2021 nti kikyamu kimenya mateeka okuwozesa abantu abatali bakwata mundu, abatali basirikale mu kooti etaputa mu kooti y'amagye e Makindye. Era ne babalagira mbagirawo bakikomye ne fayiro zonna ze baali balina ne babagamba nti bazikomyewo eno. Attorney General n'agamba bonga government bamatidde ne bajulira. Era ne basaba ne bagamba nti kooti esembayo Supreme Court ey'oku ntikko egira eyimirizaamu ekiragiro kya kooti etaputa ssemateeka ekigaana General Court Martial okuwozesa aba civilians okutuusa nga apiiro ewedde. Kooti eno nekkiriza eyakulemberwa Justice Owinyi-Dollo, yaliko abalamuzi bonna nga mbalabye wano. Kwaliko Justice Owinyi-Dollo yennyini, Aracha Amoko yafa, Opia Weri yafa, Monda ndooza agenda mu kuwummula, ne Justice Kibita. Kakati olaba n'abalamuzi bennyini abaali balina okuliira apiiro abasinga baafa nadda. Kakati emyaka gisukise mu 3 apiiro tewulirizibwanga. Ne General Court Martial egenda mu maaso n'okuwuliriza emisango n'okutulugunya abantu aba bulijjo ng'emenya ssemateeka. Kati babuulire kino, kasita kooti etaputa ssemateeka egamba nti kyokola kikyamu ebeera declaration, nti omenya ssemateeka ebeera declaration, eba erina kgenda mu nkola amangu ago, era tosobola na kugiyimiriza kubanga ye beefuuse kiragiro kya ssemateeka kyennyini, era ssemateeka yabaalagira ku ekyo. Naye ekyo Owinyi-Dollo bakikola ne bayimiriza n'ateekamu akawaayiro akano akaagamba nti naye olw'okusinziira nti ensonga eno
ekwata ku bannayuganda bonna nsonga ya muzinzi, matter of great public importance, tugitwala nti ya mangu ddala, eri agent, era tujja gikwatako n'amangu ddala nga amateeka bwe galagira. Naye twewuunya ekiragiro bakisayininga ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 n'okutuusa olwaleero Chief Justice afuuse kyesirikidde. Yalabikiddwako ku lutimbe lwa TV ng'agamba nti abo nga kooti balinza ani abatuukirira. Nga ensonga ziri mu kooti yo, fayire ogitulidde ogirina. Tugamba Chief Justice tubadde tuzze olwaleero atubuulire ddala ebigenda mu maaso yeetalaba nti bimenya ssemateeka. Ekyo kimu. Ekyokubiri, General Court Marshal eyalagirwa nti eyimirize okuwozesa ba civilians, ye yennyini n'ateekawo ekiragiro ekigamba nti bagira bayimirizaamu judgment ya ekyo apiiru yo eri fuluma ddi. Judgment eri fuluma ddi kubanga apiiru kale bagiwuliriza, naye judgment yo eri fuluma ddi era twagala akitubuulire. N'ekisembayo ku ekyo, lwaki tavaayo n'awisa administrative oba practice direction eraga nti okutuusa nga bafulumiza judgment yaabwe General Court Marshal teteekeddwa kuliiza misango mipya ng'egya Dr. Besigye ne Lutale, esigale nga kale fayiro ziri enkadde ze yalina nga Constitutional Court tenasalawo naye ate nazo nga teziwuliriza. In fact erina kusooka ng'eyimiridde okutuusa nga Supreme Court efulumiza judgment ku apiiru. Kitukoze bubi tetusobodde kumulaba. Private secretary watugambye ensonga agenda zimutuusaako, tugenda kumulinda olunaku olw'enkya, era bwe tunaaziba olw'enkya nga tetubawuliza nga tukomawo wano nga tudda nga tumugamba ssebo ensonga twaziteeka ku mmeeza. So tubawadde olwaleero n'olw'enkya. Ekikwata ku practicing certificate kamwogerere. Will you manage Uganda briefly? It's okay. Just kugamba you tell Mulyagonja njagala practicing certificate yango. Irene Mulyagonja nsaba kumpa certificate. Chairperson wa Law Council ya Uganda. Nsaba practice certificate yange. Saba practicing certificate yange. Ojimpo lwaleero. Ochimpo lwaleero. Wonderful. Tafadhali. Tafadhali.